Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với vlog của Lan Lấp Lánh. Today, we, two Vietnamese who are currently working in Japan and working in an environment that require lots of English and Japanese, we will talk about how we became able to speak 3 different languages. この動画はどうやって私たちが3カ国語が話せるわけについて話したいと思います。イエーイ Ok, ý đầu tiên đó chính là khi mà chúng ta nói về việc học ngoại ngữ thì đôi khi chúng ta chỉ nghĩ là chỉ học tiếng Anh cho giỏi, tiếng Pháp cho giỏi, tiếng Trung cho giỏi, nhưng mà thực tế ra chúng ta quên mất rằng ngoại ngữ ở đây cũng chỉ là một công cụ để chúng ta giao tiếp mà thôi. Chính vì thế cái gốc của việc học ngoại ngữ chính là cái gốc khi mà bạn học để bạn giao tiếp nó trở nên thuận lợi và nó tốt hơn. Ví dụ như bạn thậm chí trong tiếng Việt thì chúng ta không phải xem lại là cái kỹ năng nghe nói đọc hiểu chúng ta để nó là tốt chưa, trước khi mà chúng ta nghĩ tới việc là chúng ta học một ngoại ngữ khác như thế nào. Ví dụ như hiện tại mình đang làm ở một công ty lớn của Nhật và kỹ năng tiếng Nhật của mình thì cũng là tạm dùng được. Tuy nhiên đôi lúc mình cũng không phải là mình có thể nghe hiểu được hết 100%. Vậy thì làm thế nào để mình có thể tăng cường kỹ năng nghe hiểu của mình? Ví dụ khi mà sếp Nhật truyền tải nội dung thông tin cho mình, sếp có thể nói rất là dài, nhưng mình sẽ phải trong vòng 5 phút đó, khi mà vừa nghe sếp nói, mình sẽ vừa tổng hợp trong đầu là sếp muốn nói cái điều gì, và sau đó là mình sẽ confirm lại với sếp liệu có phải là điều mà ông muốn tôi làm là điều 1, 2 và 3 không. Và khi mà tôi confirm như thế, khi mà mình confirm như vậy xong thì sếp sẽ đồng ý là đúng rồi, kiểu tôi muốn bạn làm điều 1, 2, 3 này, bạn hãy làm cho tôi nhé. Thì như vậy, và khi mà mình không hiểu hoặc là khi mà mình đã hiểu sai thì ngay lập tức sếp có thể điều chỉnh cho mình. Và mình nghĩ thì đó là một cái kỹ năng mà nó, như Lan đã nói, thì là đó là một kỹ năng nó không phải là chỉ trong tiếng Nhật hay chỉ trong tiếng Anh, nó là một kỹ năng nền nói chung. Mà khi mà bạn đã có được cái kỹ năng đó tốt mà trong cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình hay bất cứ ngôn ngữ nào khác, và khi bạn muốn truyền tải kỹ năng đó sang cái ngôn ngữ mà bạn đang học thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình rất đồng ý. Point number 2. Yeah, so when studying a language, you need to think very carefully about the situation for this language, and then you need to strategize how to study for this language. So for example, are you studying this language for work, or are you studying for an exam, or do you want to just be able to converse with your friends? Different situation will require different skill, and you will need to focus on that. So for example, 2 years ago, I have a goal of passing the JLPT N1 exam, which is the highest level of Japanese for foreigners. And when I study this exam, and I realized that I need good vocabulary skills and also grammar skills to be able to pass this, and so that's why I use a software called Anki to study very carefully all these different vocabulary for the N1 level, and finally I was able to pass it without problems. Right, so to build on her point, in my case, I work in Japan right now, so most of my colleagues are Japanese, but I do my work mostly in English. I talk to foreign clients overseas. So in my case, English to me, I need to focus a lot on grammars because I communicate with my clients through email and text. So it's very important that I uphold my English to a professional level, especially in terms of writing. Whereas with Japanese, I only speak with my colleagues in Japanese, so I don't really need to use perfect grammars when I talk to them on a daily basis. So to me, Japanese, I mostly just need to focus on vocabs, on different slangs. So I watch a lot of TV, listen to a lot of music, and try to pick up one of the new things, like the kind of Japanese they wouldn't teach you in a textbook. So that's my different strategies for learning English and for learning Japanese. 3番目。言語は一人の活動ではなくソースの活動ですよ。なので言語を勉強するときにはもうちょっと他の人たちと一緒に勉強した方がより効率的だと思います。例えば同じクラスで中学生の人たちがいて、大学生の人たちがいて、社会人の人たちも一緒に勉強します。その時では例えばテクノロジーというエッセイの課題がある時には中学生の人たちはFacebook とか Twitter について書きますが、社会人の人たちはもうちょっと別のテクノロジー、例えばテレビとか洗濯機についてとか書きますので、そのように勉強すれば
自分の単語も拡大できるし、自分の世界も広げると思います。もし皆様がなんか周りの環境が日本人がいない場合は、例えば Facebook とかネットで誰かと話しかけて、ちょっと日本語で話すればいいかなと思います。So actually right now, I'm trying to improve my Japanese and I spend at least 30 minutes daily to study vocabularies. That's And half an hour. Yes. And then when I have time, actually, spend a lot more time to be able to read Japanese novels and all different like Japanese readings, like in hope that I can improve both my reading comprehension and then learn a lot of new words, and then I will be able to use them in this daily conversation. That's good. For me, I spend an hour per day to watch TV. Because it's funny. So back to the point. No, not back to the point, but I really want to stress that to be able to be good at different language, you really need to put an effort into it. So hopefully, people who watch the videos today, you will be able to learn something, and then have your own method for learning. And then one day, I hope that we will be able to converse in Vietnamese, Japanese, or English. Okay? Yes. Please feel free to leave your comments and ideas to let us know how you are learning foreign languages and if you have any questions for us as well. Bye bye.